текст, да? Состояние чистой благости, Шуда Саттвы, в котором Верховная Личность Бога открывается во всей полноте, именует Васудевой. Мысленным взором я созерцаю этого чистейшего Господа Васудеву, недосягаемого для материальных чувств. Purport: this text from Srimad Bhagavatam 4.3.23, spoken by Lord Shiva when he condemned Daksha, the father of Sati, as an opponent of Vishnu, confirms beyond a doubt that Lord Krishna, his name, his fame, his qualities, and everything in connection with his paraphernalia exist in the Sandhini Shakti of the Lord's internal potency. Этот стих из Шримад Бхагаватам 4.3.23, произнесенный Господом Шивой, когда он упрекал Дакшу, отца Сати, по враждебности к Верховному Господу. Несомненно, эти слова доказывают, что Господь Кришна, Его имя, слава, качество и все, что его окружает, находится в сфере влияния Сандини Шакти, внутренней энергии Господа. Text 67. Krishna Bhagavata Jnana Samvitera Shara Brahma Gyandikshabdara Parivara. The essence of the Samvit potency is knowledge that the Supreme Personality of Godhead is Lord Krishna. All of the kinds of knowledge, such as the knowledge of Brahman, are its components. Суть энергии самвит состоит в знании того, что Господь Кришна – это Верховная Личность Бога. Все прочие виды знания, такие как знания Брамани, представляют собой составные части этого изначального знания. Purport: the activities of the Samvit Shakti produce the effect of cognition. Комментарий. Действие самвит Шакти проявляется в том, что она наделяет сознанием. Both the Lord and the living entities are cognizant. Оба сознанием обладают и Господь, и живые существа. Shri Krishna, as the Supreme Personality of Godhead, has full knowledge of everything, everywhere, and therefore there are no hindrances to his cognition. Шри Кришна, Верховная Личность Бога, знает все обо всем. Стало быть, его знание безгранично. He can have knowledge merely by glancing over an object, whereas innumerable impediments block the cognition of ordinary living beings. Достаточно Господу просто взглянуть на предмет, и Господь будет знать о нем абсолютно все. Whereas, continuing the second part of this sentence, maybe it's a different sentence in Russian, whereas innumerable impediments block the cognition of ordinary living beings. Что же касается обычных живых существ, то они на пути обретения знания сталкиваются со множеством препятствий. The cognition of the living beings has three divisions: direct knowledge, indirect knowledge, and perverted knowledge. Знания, которыми обладают живые существа, бывают трех видов: прямое, косвенное и искаженное. Sense perception of material objects by the mundane senses, such as the eye, ear, nose, and hand, always produces definitely perverted knowledge. Воспринимая материальные объекты с помощью грубых органов чувств, глаз, ушей, носа и рук, человек обретает только искаженное знание. This illusion is a presentation of the material energy, which is influenced by the Samvit Shakti in a perverted manner. Эту иллюзию создает материальная энергия, находящаяся под искаженным влиянием Самвит Шакти. Negative cognition of an object beyond the reach of sense perception is the way of indirect knowledge, which is not altogether imperfect, but which produces only fragmentary knowledge in the form of impersonal spiritual realization and monism. Отрицательное знание об объекте
находящимся за пределами постижимого, представляет собой косвенное знание. Такое знание отражает истину лишь отчасти и проявляется как осознание безличного духовного брамана или приверженность к идеям манизма. But when the samvit factor of cognition is enlightened by the hladini potency of the same internal energy, they work together, and only thus can one attain knowledge of the personality of Godhead. Но когда познание самвит озарено проявлением хладини, другой части внутренней энергии Господа, живому существу открывается возможность познать личность Бога. The samvit shakti should be maintained in this state, in that state. Именно так действует изначальная самвит шакти. Material knowledge and indirect spiritual knowledge are byproducts of the samvit shakti. Материальное знание и косвенное духовное знание являются лишь ее побочными продуктами. So Prabhupada he said that the cognition of the living being have three divisions: direct knowledge, indirect knowledge, and perverted knowledge. Прабхупада говорит, что знание может быть трех видов. Это прямое знание, косвенное знание и искаженное знание. So perverted knowledge is the same, that is material knowledge, perverted knowledge. И материальное знание, и искаженное знание – это одно и то же. Material knowledge and perverted knowledge, huh? Yeah. Это одно и то же. So sense, Prabhupada says, of material objects by the mundane senses such as the eye, ear, nose, and hand produces definitely perverted knowledge. И вот все, что воспринимается вот нашими чувствами, глаза, уши, язык, все это знание относится к категории искаженного знания. So indirect spiritual knowledge he has related to impersonal spiritual realization and monism. А косвенное знание относится к имперсональному браману или к манизму. But then when there's combination of samvit shakti with hladini shakti, that can produce a direct spiritual knowledge. Но комбинация самвит шакти и хладини шакти, оно дает вместе прямое знание. Or knowledge of the personality of Godhead. Или знание о верховной личности Бога. So like that, there is material knowledge, and then there is knowledge in the impersonal sphere, which is indirect knowledge, and then direct knowledge or Krishna consciousness, we can say. Итак, есть материальное знание, есть косвенное знание о персональном брамане, и есть прямое знание, которое является знанием о верховной личности Бога или сознанием Кришны. Okay, Ladinira Sarapema Prema Sarabhava Bhaver Parama Kasta Nama Mahabhava. Essence of the Hladini potency is love of God. The essence of love of God is emotion, bhava, and the ultimate development of emotion is mahabhava. Так, 68 стих. Суть энергии хладения – это любовь к Богу, а суть любви к Богу – духовная эмоция, бхава, наивысшим выражением которой является махабхава. Purport: the product of the Hladini Shakti is love of Godhead, which has two divisions, namely pure love of Godhead and adulterated love of Godhead. Хладини шакти порождает любовь к Богу, и эта любовь бывает двух видов – чистая и оскверненная. Only when the Hladini Shakti emanates from Sri Krishna and is bestowed upon the living being to attract him, does the living being become a pure lover of God.
Когда Шри Кришна одаряет живое существо своей хладини шакти, способной пленить его самого, живое существо обретает чистую любовь к Богу. But when the same Hladini Shakti is adulterated by the external material energy and emanates from the living being, it does not attract Krishna. On the contrary, the living being becomes attracted by the glamour of the material energy. Когда же хладини шакти смешивается с внешней материальной энергией и исходит от живого существа, она проявляется как оскверненная любовь, которая нисколько не привлекает Кришну. Напротив, в этом случае живое существо пленяется блеском материальной энергии. At that time, instead of becoming mad with love of Godhead, the living being becomes mad after material sense enjoyment, and because of his association with the qualitative modes of material nature, he is captivated by its interactions of distressful, unhappy feelings. Вместо того, чтобы обезуметь от любви к Богу, живое существо теряет рассудок, гоняясь за чувственными удовольствиями, а соприкосновение с гунами материальной природы вынуждает душу переживать горе и страдания. Okay, so better focus on trying to develop pure love of Godhead. Да, и отсюда можно сказать, что самая лучшая вещь – это развить чистую любовь к Богу. Because adulterated love of Godhead, there's the danger, as Prabhupada is describing here, that such adulterated love of God does not attract Krishna, and on the contrary, it makes the living entity attracted by the material energy. И напротив, вот эта оскверненная любовь к Богу очень опасна, поскольку она не привлекает Шри Кришну, а привязывает живое существо напротив к материальным чувственным удовольствиям. Okay, next text. Mahabhava Sarup Sri Radha Thakurani Sarvaguna Kani Krishna Kanta Shiromani. Sri Radha Thakurani is the embodiment of Mahabhava. She is the repository of all good qualities and the crest jewel among all the lovely consorts of Lord Krishna. 69 стих. Шри Радха Такурани – олицетворение Махабхавы. Она кладезь всех добродетелей, самый драгоценный камень в венце возлюбленных Господа Кришны. Purport. The unadulterated action of the Hladini Shakti is displayed in the dealings of the damsels of Braja and Srimati Radharani, who is the topmost participant in that transcendental group. Примером чистого проявления Хладини Шакти служит любовь девушек Браджа, в божественном кругу которых Шримати Радхарани наиглавнейшая. The essence of the Hladini Shakti is love of Godhead, and the essence of love of Godhead is bhava, or transcendental sentiment, and the highest pitch of that bhava is called Mahabhava. Сутью Хладини Шакти является любовь к Богу. Суть любви к Богу – это бхава, духовные переживания, а вершина бхавы – это махабхава. Srimati Radharani is the personified embodiment of these three aspects of transcendental consciousness. Шримати Радхарани олицетворяет все эти три аспекта духовного сознания. Three aspects of bhava,
Hladini Shakti Bhava and Mahabhava. Три аспекта – это хладини шакти, бхава и махабхава. She is therefore the highest principle in love of Godhead and is the supreme lovable object of Shri Krishna. Таким образом, она предстает как воплощение высочайшей любви к Богу и является высшим объектом любви Шри Кришны. Ayor api ubayor madhye radhika sarvatadika mahabhava sarupeyang gunair ati varishyasi. Of these two gopis, Radharani and Chandravali, Srimati Radharani is superior in all respects. She is the embodiment of Mahabhava and she surpasses all in good qualities. Из этих двух гопи, Радхи и Чандравали, Шри Радха лучше во всех отношениях. Она воплощает в себе Махабхаву и превосходит всех своими достоинствами. Purport, this is a quotation from Srila Rupa Goswami's Ujjvala Nilamani, Radha Prakarana 3. Комментарий. Это цитата из книги Шрилы Рупы Госвами Уджвала Ниламани, Радха Пракарана, стих 3. Krishna Prema Bhavita Yara Chetendriya Kai Krishna Nija Shakti Radha Kridar Sahai. Her mind, senses, and body are steeped in love for Krishna. She is Krishna's own energy and she helps him in his pastimes. Ее ум, чувства и тело исполнены любви к Кришне. Она его энергия, помогающая ему в его играх. Purport, Srimati Radharani is as fully spiritual as Krishna. Комментарий. Шримати Радharani также полностью духовна, как и Кришна. No one should consider her to be material. Ее ни в коем случае нельзя считать обычной девушкой. She is definitely not like the conditioned souls who have material bodies, gross and subtle, covered by material senses. Она не принадлежит к числу обусловленных душ, которые имеют грубые и тонкие материальные тела с материальными органами чувств. She is all spiritual and both her body and mind are of the same spiritual embodiment. Она абсолютно духовна, ее тело и ум состоят из духа. Because her body is spiritual, her senses are also spiritual. Поскольку тело Шримати Радharani духовное, чувства ее также духовны. Thus her body, mind, and senses fully shine in love of Krishna. Поэтому ее тело, ум и чувства сияют любовью к Кришне. She is the personified Hladini Shakti, the pleasure-giving energy of the Lord's internal potency. Она олицетворенная Хладини Шакти, энергия наслаждения Господа, являющаяся частью его внутренней энергии. Поэтому она единственный источник блаженства для Шри Кришны. And therefore she's the only source of enjoyment for Sri Krishna. Yeah, I read it. Sri Krishna cannot enjoy anything that is internally different from him. Шри Кришна не может наслаждаться тем, что по своей внутренней природе отлично от него. Therefore, Radha and Sri Krishna are identical. Поэтому Рада и Кришна едины. The Sandini portion of Sri Krishna's internal potency has manifested the all-attractive form of Sri Krishna, and the same internal potency in the Hladini feature has presented Srimati Radharani, who is the attraction for the all-attractive. С помощью Сандини, одного из аспектов внутренней энергии, Шри Кришна является свой всепривлекающий образ. И также внутренняя энергия в аспекте Хладини является образ Шримати Радharani, способной привлечь всепривлекающего. No one can match Srimati Radharani in the transcendental pastimes of Sri Krishna. В божественных играх Шри Кришны Шримати Радharani не знает себе равных. Now we go to text 72. Ananda Chinmaya Rasa Pratibha Vitabis Tabhirya Eva Nijarupataya Kalabdi Goloka Eva Nivasat Chakilatma Bhuto Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami.
I worship Govinda, the primeval Lord who resides in his own realm, Goloka, along with Radha, who resembles his own spiritual figure and who embodies the ecstatic potency Ladini. Their companions are her confidantes who embody extensions of her bodily form and who are imbued and impermeated with ever blissful spiritual rasa. Переходим к 72 стиху. «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, пребывающему в своей обители, Галоке вместе с Радхой, облик которой духовен, подобно его облику, и которая олицетворяет собой энергию блаженства, хладини. Их приближенной – это ее наперстницы, экспансия ее тела, проникнутые вечно блаженной духовной расой». Report. This is a text from the Brahma Samhita 537. Комментарий. Это текст из Брахма Самхиты 5.37. Krishnare karaya yaichi rasa asvadan, kridar sahaya yaichi shuna vivaran. Now please listen to how Lord Krishna's consorts help him taste rasa and how they help him in his pastimes. Теперь послушайте о том, как возлюбленные Господа Кришны помогают ему наслаждаться вкусом расы и как они участвуют в его играх. Krishna Kanta Gana Deki Tri Vida Prakar Ek Lakshmi Gana Puri Mahishi Gana Ar Vrajanga Rupa or Kanta Gana Shar Shri Radhika Hoite Kanta Guner Vishtar. The beloved consorts of Lord Krishna are of three kinds: the goddesses of fortune, the queens, and the milkmaids of Braja, who are the foremost of all. These consorts all proceed from Radhika. У Господа Кришны есть три категории возлюбленных: богини процветания, царицы, а также пастушки Враджа, самые возвышенные из преданных. Все они берут начало в Радхе. Avatari Krishna Yaitchi Kori Avatar Angshini Radha Hoite Ting Ganer Vishtar. Just as the fountainhead Lord Krishna is the cause of all incarnations, so Sri Radha is the cause of all these consorts. Как все воплощения исходят из Господа Кришны, источника всего сущего, так и все возлюбленные Господа исходят из Радхарани. Vaibhava Gana Jaina Tana Anga Vibhuti Bimba Pratibimba Rupa Maheshira Tati. The goddesses of fortune are partial manifestations of Srimati Radhika, and the queens are reflections of her image. Богини процветания – это частичные проявления Шримати Радхики, а царицы Двараки – отражение ее образа. Lakshmi Gana Tara Vaibhava Vila Sangsarupa Mahishi Gana Vaibhava Prakasha Sarupa. The goddesses of fortune are her plenary portions, and they display the forms of Vaibhav Vilas. The queens are of the nature of her Vaibhav Prakash. Богини процветания представляют собой ее полные экспансии, принявшие облик Вайбхава Виласы, а царицы имеют природу и ее Вайбхава Пракаши. Akar Svabhava Bede Vraja Devi Gan Kai Vyuha Rupatara Raser Karan. The Vraja Devis have diverse bodily features. They are her expansions and are the instruments for expanding rasa. Что касается Враджа Деви, то все они выглядят по-разному. Они ее экспансии, с помощью которых она углубляет расу. Bahu Kanta Vinanahi Rasir Ulas Lilar Sahai Lagi Bahut Prakash. Without many consorts, there is not such exaltation in rasa. Therefore, there are many manifestations of Srimati Radharani to assist in the Lord's pastimes. Без большого числа возлюбленных раса утрачивает силу восторга. Вот почему у Шримати Радхарани так много экспансий, помогающих Господу в его играх.
Karma Dibraje Nanabhava Rasabhede Krishna Ke Karaya Rasadika Lilasvade. Among them are various groups of consorts in Braja who have varieties of sentiments and mellows. They help Lord Krishna taste all the sweetness of the rasa dance and other pastimes. Возлюбленные Господа во Врадже делятся на группы сообразно их умонастроению и особенностям расы. Они помогают Кришне наслаждаться сладостью танца раса и других развлечений. Purport, as already explained, Krishna and Radha are one in two. Как уже было сказано, Кришна и Радха – это одна личность в двух формах. They are identical. Они едины и неразделимы. Krishna expands himself in multi-incarnations and plenary portions like the Purushas. Кришна предстает во множестве воплощений и полных экспансий, таких как Пуруши. Similarly, Srimati Radharani expands herself in multi-forms as the goddesses of fortune, the queens, and the damsels of Braja. Точно так же Шримати Радхарани предстает во множестве образов, в образе богинь процветания, цариц Двараки и девушек Браджа. Such expansions from Srimati Radharani are all her plenary portions. Все это полные экспансии Шримати Радхарани. All these womanly forms of Krishna are expansions corresponding to his plenary expansions of Vishnu forms. Эти женские образы Кришны являются экспансиями, которые по своим категориям соответствуют экспансиям Вишну. These expansions have been compared to reflected forms of the original form. Они подобны отражениям изначального образа. There is no difference between the original form and the reflected forms. Между изначальным образом и его отражениями нет разницы. The female reflections of Krishna's plenary portion of Krishna's plenary potency are as good as Krishna himself. Женские отражения энергии блаженства Кришны ни в чем не уступают самому Шри Кришне. The plenary expansions of Krishna's personality are called Vaibhava Vilas and Vaibhava Prakash, and Radha's expansions are similarly described. Полные экспансии Кришны называют Вайбхава Виласами и Вайбхава Пракашами. И такие же экспансии есть и у Радхи. The goddesses of fortune are her Vaibhava Vilas forms, and the queens are her Vaibhava Prakash forms. Богини процветания относятся к ее образам категории Вайбхава Виласа, а царицы Двараки к образам категории Вайбхава Пракаш. The personal associates of Radharani, the damsels of Braja, are direct expansions of her body. Наперсницы Радхарани, девушки Враджа, являются непосредственными экспансиями ее тела. As expansions of her personal form and transcendental disposition, they are agents of different reciprocations of love in the pastimes of Lord Krishna under the supreme direction of Srimati Radharani. Воплощая в себе те или иные черты божественного облика и нрава, Шримати Радхарани, они действуют под ее руководством и помогают Господу Кришне в его бесконечно разнообразных любовных играх. In the transcendental realm, enjoyment is fully relished in variety. В духовном мире можно испытывать полное наслаждение благодаря царящему там разнообразию. The exuberance of transcendental mellows is increased by the association of a large number of personalities, similarly to Radharani, who are known as gopis or shakis. Божественные расы обогащаются присутствием большого числа участников, подобных Радхарани,
которых называют гопи или сакхи. The variety of innumerable mistresses is a source of relish for Sri Krishna, and therefore these expansions from Srimati Radharani are necessary for enhancing the pleasure potency of Sri Krishna. Шри Кришна черпает радость в разнообразии бесчисленных возлюбленных, поэтому, чтобы усилить блаженство Кришны, Шримати Радхарани, его энергия наслаждения распространяет себя во множество форм. Their transcendental exchanges of love are the super excellent affairs of the pastimes in Vrindavan. Трансцендентные любовные отношения Рады и Кришны – это самые возвышенные игры во Вриндаване. By these expansions of Srimati Radharani's personal body, she helps Lord Krishna taste the rasa dance and other similar activities. С помощью экспансии своего тела Шримати Радхарани позволяет Кришне наслаждаться танцем раса и другими подобными играми. Okay. Last sentence, not? Shrimati, have you read it? Srimati Radharani, being the central petal of the Rasa-lila flower, is also known by the names found in the following verses. Шримати Радхарани, главный лепесток в цветке раса-лилы, имеет и другие имена, которые приводятся в следующих стихах. So there are quite a number of verses which follow, giving the different names of Radharani. Затем следующие стихи, несколько стихов дают определенные имена, другие имена Радхарани. According to various qualities that she has. Соответствующие тем качествам, которыми она наделена. Okay. Any question or comment today? Есть ли какие-то вопросы или комментарии на сегодня? Okay. One question very much. I see. Yes. I have some question. If there is nobody asking. Okay, go ahead. There's We have. You go ahead. You go ahead. Okay. We have. We can see that Krishna, how Krishna is manifesting his different expansions. There is very elaborately described in the Srimad Bhagavatam and all other places, and Chitamrita also is repeating. But what about how Srimati Radharani he manifesting these different expanses? She is directly she is creating these expansions, or it's like how it's going on. He are not the same description as going on when in the case of Krishna's expansions. Can you explain it, Maharaj, if you? Well, still they correspond to Krishna's expansions. Those expansions of Radharani correspond to Krishna's various expansions. Ну, здесь говорится, что экспансия Шримати Радхарани, оно соответствует точности экспансиям Шри Кришны. As it says here, there are many manifestations of Srimati Radharani to assist in the Lord's pastimes. Как тут было описано, что есть много экспансий Шримати Радхарани, которые помогают в лилах Господа.
And as Prabhupada says in the purport, the plenary expansions of Krishna's personality are called Vaibhav, Vilas, and Vaibhav Prakash, and Radha's expansions are similarly described. Как вот есть экспансии Кришны, Вайбхава и Виласа, Пракаша и Виласа, да, Вайбхава Пракаша, Вайбхава Вилас, также точно и существуют такие же экспансии Вайбхава, Пракаша и Виласа и Шримати Радхарани. And the Vraja Gopis are direct expansions of her body. А Враджа Гопи являются прямыми экспансиями ее тела. So the process, therefore, would appear to be similar to the process by which Krishna manifests his various kinds of expansions. И поэтому процесс вот этого появления этих всех экспансий, он такой же точно, как и процесс появления экспансии от самого Господа Кришны. Окей. Ayodhya Dev. Ayodhya Dev Ram. Ayodhya Dev, please. Haribol, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. I just wanted to ask in regards to the wording of Prabhupada in the 68th verse, where he says that when the same Hladini Shakti is adulterated by the external material energy and emanates from the living being, it does not attract Krishna. Я бы хотел вот привести цитату из 68 стиха комментария Шрилы Прабхупады, где говорится, что когда it's which paragraph? The purport of 68. Yeah, I am seeing purport, but where is that? It's right in the middle. In the middle. Yeah. Когда же Хладини Шакти смешивается с внешней материальной энергией, исходит из живого существа, она проявляется как оскверненная любовь, которая нисколько не привлекает Кришну. Напротив, в этом случае живое существо меняется блеском материальной энергии. Yes, sir. So my question would be is how can the Hladini Shakti, which is totally spiritual, be adulterated by the external material energy? И мой вопрос в том, что как Хладини Шакти, которая является полностью духовной, она может превратиться в оскверненную материальную любовь. Well, Prabhupada saying it here in the purport, it becomes adulterated by the external material energy. That's what he says. Но Прабхупада объясняет, что это происходит из-за соприкосновения с оскверненной материальной энергией. So there is some sort of process that, those Shaktis of the Lord, they can become, when they become in contact with the material energy, they transform to some extent, as mentioned here. То есть, когда это приходит в контакт с материальной энергией, то она трансформируется в определенной степени, как описано здесь. After all, everything has its source in Krishna. Krishna himself is fully transcendental, yet, not everything emanating from him is of the same quality, in the sense that the material energy is contaminated, influence of the, lower modes are there. So it's originally that the energy of Krishna, but it's become transformed. Так или иначе, все исходит из Кришны. И когда
вот это одна энергия соприкасается с другой энергией, а вот это пограничная, ну, энергия пограничная, мы говорим, с низшей энергией, то она трансформируется, и вот эта любовь, она в итоге, чистая любовь, холодильник шакти, она скверняется, и приобретает качество оскверненной любви. So it's similar to when Prabhupada writes in the Bhagavad Gita, chapter 3, text 37, it says, when a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion. 37? Okay. Bhagavad Gita 3:37. Similar, I think we can conclude it's a similar process. Ну, вот есть такое же описание, дается в Бхагавад-гите, 3 глава Бхагавад-гиты, 37 стихе. Сейчас мы прочитаем, где говорится, что когда чистое живое существо, я сейчас открою точно 37 стих, 34, 37. Верховный Господь сказал: у Арджуна, эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается. In purport, or you say it's from verse you just statement? It's in the purport. In the purport, okay. В комментарии к этому стиху вот Шрила Прабхупада говорит, что когда живое существо попадает в материальный мир, его вечная любовь к Кришне под влиянием гуны страсти преобразуется в вожделение. Yes. So И, in one, да, это точно такой же самый процесс. So in that sense, that we conclude that because lust is there, that proves that we all have love of God in our heart, because that lust is nothing but love for Krishna transformed. Yes, potentially yes. Отсюда можем заключить, что поскольку присутствует вожделение, то это означает, что также и присутствует и любовь к Богу. И иначе каким образом бы мы бы имели это вожделение? Да, говорит Пол Ма. Thank you. Hare Krishna. Karpura Manjari. Харе Кришна, примите поклоны, большое спасибо за лекцию. Хотел спросить, а вот почему эмоции являются сутью бхавы? Вот, почему это суть, трансцендентные эмоции? Почему эмоции являются чего? Проявлением бхавы? Сутью. Сутью. Да, просто я вот читаю. Понял. Первичными признаками бхавы являются эмоции. А тут Махарадж читал, что бхавы это эмоции. Почему так? Почему это так? Да? Суть бхавы являются эмоциями. Так вы не согласны с этим? Или что? Кто-то не согласен, непонятно. Я не понимаю. А почему это так, да? Почему это так? Да. Ну вот как объяснить? Я хотела. How we can explain? Is there some explanation why the emotion it's direct is essential the essential for bhav. The bhav means emotion. Why is that? Manifest himself as emotion. Manifest it. Well, this is referring to spiritual emotion here. Ну, здесь имеется в виду... This is not a mundane emotion. Здесь не имеется в виду не мирская эта эмоция, это духовная эмоция.
This is a spiritual topic, spiritual subject matter. Это духовный объект, духовная вещь, которая рассматривается здесь. As text 68 says, the essence of the Hladini potency is love of God. The essence of love of God is emotion, bhava, and the ultimate development of emotion is mahabhava. These are all very high spiritual sentiments. Вот как мы видели, как рассматривалось в этом стихе, в 68 стихе, что сутью, сейчас я открою, 68 стих, суть энергии хладини – это любовь к Богу, а суть любви к Богу – духовная эмоция, бхава, наивысшим выражением которой является махабхава. These are all spiritual, very high spiritual sentiments. Все эти три чувства имеют очень высокодуховную природу. So not mundane emotion. Это не является какой-то мирским чувством, мирской эмоцией, материальной эмоцией. Okay, so I'm finishing there today. Sri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Jai. Monday, no class. Here is the marriage of Ram Lakshman Das. In the morning, there won't be any class. So Wednesday, we'll continue the Chaitanya Charitamrita. Okay. And yes, translate that, please. В понедельник у нас не будет класса. У нас будет в этот день, в понедельник, будет свадебная церемония Рам Лакшмана Прабху. Можем его поздравить. Thank you. I will pass it on. Спасибо, Гуру Махарадж, я передам ему. Also, Aditi Nandan asked me to announce. И также Адинанда попросил меня объявить. Now we are moving into a stage with the BBT in Thailand, where we have to invest money in order to develop the BBT and the project of publishing Prabhupada's books here. Мы сейчас на той стадии, когда наше BBT в Таиланде, оно уже приступило, уже готово к тому, чтобы начать печатать книги Шрилы Прабхупады, и для этого необходимо инвестирование денег для этого. Well, we have some Lakshmi for printing, and we have some books in Thai, but we have to reprint Bhagavad Gita. And gradually, we also have the Bhagavatam first cantos translated. So publish those books. У нас есть какие-то средства, и у нас также есть какие-то книги, которые уже изданы, как Шримад Бхагаватам. No, they're not already. They're only translated. They're not published. То есть уже переведенные есть, но еще не опубликованные Бхагавад-гита. Bhagavad-gita also not published, right? Bhagavad-gita published, but we have to correct a number of things inside the Bhagavad-gita, like the transliteration, and also some grammatical things have to be, not too much, but some have to be corrected. But Bhagavatam not published any. Not published, no. But the Gita also run out. We don't have it. We have to correct it and republish. То есть Бхагавад-гиту надо издать заново, издать новое, исправленное издание, там, связанное с транслитерациями, с некоторыми грамматическими ошибками, и необходимо заново издавать ее, а другие книги, Шримад Бхагаватам вообще не издан,
надо новое издание, надо начинать издательство, и какие-то деньги у нас есть, но, естественно, потребуется намного, видимо, больше денег для того, чтобы все это осуществить. Well, primarily, recently I rented a house in Bangkok for the BBT so that we can have offices and the storage space there. And also have to invest in employing some devotees full-time to work on the management and translations, etc., all the different aspects of the BBT. То есть нам необходимо, чтобы было место, где мы могли бы приобрести место, где мы могли бы, так сказать, держать эти книги. Нам нужны люди, которые бы занимались этим, оплачиваемые, то есть чтобы они получали. Я сказал, что мы уже арендовали помещение где-то месяц назад, но сейчас надо как помогать преданным, чтобы они не должны постоянно работать, в обычных, работах. То есть сейчас уже есть арендованные, но мы уже месяц назад арендовали, но дело в том, что необходимо преданные, которые будут находиться в этом офисе, они будут вынуждены полностью всю свою деятельность посвящать BBT, и поэтому они не будут работать и зарабатывать денег, поэтому надо их также поддерживать, чтобы они могли свою работу выполнять. So BBT has a very limited funds here. So I also want to collect some part of the required amount and put it together with whatever we can manage from the BBT so that we can actually have some devotees who are working full time on the project. То есть у BBT есть какая-то сумма денег, но она не такая большая, какая-то ограниченная сумма есть, но нам необходимо, чтобы эта сумма была больше, и чтобы мы могли наши проекты все, когда понадобится, например, что-то делать, чтобы у нас были резервы финансовые, и мы могли с помощью этих резервов осуществлять наши менеджерские планы все. Также поддерживать этих преданных, которые будут полностью отдавать себя в служении BBT. Okay, so if anyone feels like helping, pitching in a bit, you're most welcome. Поэтому все, кто способны помочь в этом деле, будут приветствовать. Мы приветствуем всех, кто готовы помочь нам в этом вопросе. Okay, thank you so much, and we hope to gradually develop the BBT activities here in this Большое country. спасибо, и мы очень надеемся, что деятельность BBT здесь будет развиваться. It's important aspect of the overall preaching. Это очень важный аспект проповеди по всему миру. And especially here now in this country, we have to develop now. Особенно в этой стране очень важно это развивать. Okay, thank you all, and hope to see you again soon. Большое спасибо. Очень надеюсь, что скоро увидимся. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. 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 Srila Prabhupada ki jai. 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 Samateta Bhaktivinoda ki jai. 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 Gaura Premanandi Haribol. Hari Haribol.